Namaste, Tashidale. Oh, namazukanga samdi shuguyes, tashitele shuguyes. My name is Brian Dias, and today with Geshe we're going to be talking to you about emotions and the brain. Kongi la Brian Dias is, ane konde emerilla lopti nange lobinjire. Ane ngazu lenje dari ngazu Geshe di injinalola emotion and brains labrawa semyong dan lebe kolres. So emotions are extremely important for our survival and how we interact in our social groups. And semyong said that injinal emotion labra ngaju tengaina sornyong speech da semyong speech shebina semyong ding aranju mize nono la chone cheada anire so geala hajangi the menamiru yaki chajin chatiores. Without emotions and being able to understand emotions of others, our response to situations in the world would be very difficult. Semyong kola ke kodoro ke mebata an labadu mi shembegi gyugi semyong kola ngazul kodoro ke mebina an jizo nalo la pa deni ani ji penju ndewa cheati pejeta chemudu sor chagres. So because emotions are such an important part of who we are, today is semyong di ngaranzo mi 직 생이 ngö sungya mi ngunjin che la ko 직 chagen soji imbe junjengis. We scientists want to understand how our brain mediates emotions and where emotions reside in our brain. Today is on the terrible number sogi ani mi ki 직다 차시 망보여be 나로네 ani semyong ko di emotion ko gi kodo le야다 di 레벨랑 차시 가와도다 아니 차시 가리다 대화도다 근데 대화 지기도 디고를 해야라 아니 대화요레스. So I want you to look at this picture of a snake and think about the emotions and your body's reactions when you see that snake. 단다 데 body contention 주기 데모스도와 주기 냠버델 바테네 나버스기 주르 따와다 냠도 랑기 주기 셈용기 야렌트단도 셈용 가리기에서 디냠도 술루이 나노레 양직 초와로 된데기 류컴기 초와로 된데 가리지에서 딜 도나스 나로나스. The moment you see the snake, your heart might start beating faster. 페이지에 망치를 질라니 주의 통보다 랑기 닝기 파딩기 저디 페이지 닝 파리아디 숙체로 들어서 겨울 들어서 소르그레스. You might start sweating. 가시엘라 아니지 류그 돈에 문화 예배하기 고수야 용그레스. And in general, you might become very aroused in terms of being, everything in your environment becomes very salient. 대সম도 마세 가브레 트위트 통용 통보다 냠도 디토웨 갑기 아니 예용기 코리우다 제발라 랑게직 야렌트단다 부티 직 나르럽지 파세비 돈에 중리리럽지 차네 강가 쇠버럽지 차야기 이든데 나와 용그레스. And you might become fearful of the snake. Any gabre any two tomata semnal nangda shenando yeah secrets. Today we are going to give you a brief idea about how all those emotions and bodily states come about. That ring as the semyon than then engage shape kabla tanda two tong kapki aniji sem than the sem kamgi netanda and lubu netangi jubato dangerwa or tezu tantani any that kame shuais. So when we talk about emotions, we do not talk about just the brain or the body. We talk about the body and the brain interacting with each other. Azu semyong ko le keji shebe kabla lubu changbe tol ke keji shege yomaris yan leba changbe tol keji shege yomaris lu ta leba ni drebe tone ani semyong le shi chabe ke ani tabshi shege yoris. So today we're going to first start off with talking about the body. Tambonge la azu lubu ko ki lu nangi jubatan te tol keji shege is. And something called the autonomic nervous systems and the endocrine systems. Tene ngazu lebe nang logi rangui wangza mala se aji ta ne luyu nang logi ya mala mangbe be nang lo ne nangme mala chen endocrine system se equal shegis. We are then going to march into the brain, This one ngazu tene lebe nang lo panduis, where we will talk about the limbic system, tin lebe tan de yuki shebe kab lebe khore nang logi limbic system se du thagor mala kol ke she. we will talk about two neuroanatomical regions of the brain. Tene jige neuroanatomical se du kan la wangza tan de yuki
ta libu chashi kamenda ni ko ke chigins and talk about how these regions are important for emotional states. Tende ki ani libu nangi sagu par libu mare ta lebe nangi sagu tezo ani ngaju chiki semnyong den tebe nebabla kene chechung khande mi ko ke chigres. So if you recall, the nervous system is composed of the central nervous system and the peripheral nervous system. Number 2 tengane lupti nang shaba tezo nanglo ne chikina ten tu den so do khabre chige wangza mala labyondu wangza mala tela nangse ki yawa ni cheni ane wangza tebe mala ta thakor wangza mala ni yores. Within the peripheral nervous system, tene thakor wangza mala ki nangse las we have the somatic nervous system and the autonomic nervous system. tela ani lusor wangza mala ta rangui wangza mala ni yores. The somatic nervous system mainly deals with how we move through our environments. Tanda lusor wangza mala sayati zo kharida dewa yor lamna nganzu chi nganzu yeyung koryu nanglo la ani guje chi lyug thon guje che ni khandis rugu yeme ko ta dewa yores. And the autonomic nervous system deals with involuntary aspects of our states. Tene rangu wangza mala sidu kala rangu labi yondu ne nganzu ki chiki guje guri iba kanshi la guje teso la nganzu xie xin chobe ngani guje teso majeb chene nganzu toda rani ki ha mogo shindu ne luwe nang guje guri ro de jaro teso dan dewa yoris. And it is this autonomic nervous system that is very important for the states that you went into when you saw that snake, for example. Tene za tangi tu ti thobe kabla nganzu ki chiki lu ta sem ki nebo minda mangbo chiki kyu so ade mangbo chi nganzu chung nganzu kyule ngwe marwa ti tende gi chembe ni juba de zo mangbo chi anda rangui wangza mala tan dewa chadi yoris. Why is that? Ti yimba de kharichin res. That is because the autonomic nervous system controls the movement of muscles found in the skin or the heart, for example. Ti khares lamna rangui wangza mala de gi nganzu libu nanglo gi pena shadim gri muscles girwa shadim gri guje ta ani nyingi shane tende gi guje ta dewa yoris. So for example, this is muscle found around the skin, around blood vessels and in the eyes. Pena shachin dana de yuan cho ge remuti ane libu nangi jambe shane che tezo pakpa ta thaksa ta mikta gyuma ta chinwe ta kangba ta tezo nang yu de gi ni shane de res. And these are muscles found around the heart. Tizo ani gili yobiti ani shane shadi mi makashi la ning ki yeyo le yobiti yes. So when your heart is beating, you're not thinking about it. It is involuntary. Pena nganzu ning phading chebe kabla nganzu chenga phading chego waslabje ani chashiru ting butone sosu tangjin chasang wal yobe tone phading chigi yamaris ko kore rangu ki guiru yaris. That is because your autonomic nervous system is telling your muscles to pump around the heart. Ti khares lamna ngaranzu wangza mala ga nanglo ne rangu wangza mala digi ani gen cha labuji gen chasang langbe tone ningla phading ches cheni gudatangi yaris. And now when you saw that snake, those muscles involuntarily went faster and faster and your heart started beating quicker and quicker. Tende inza tangi tu gi demo de thong yu kabla ani rangu wangza mala ki tangjin chese ki ani ningi shane dezo ani guju shukcheru chinche tende thone ani kunzula kulong tepki yaris. Equally important to the autonomic nervous system is the endocrine system. Tene tanda autonomic nervous system sidu tanda di wangza rangu wangza mala imba rangu wangza mala ta ani nyamdo kene chechung chikba imba chiki lyug mala chik mingla nangme mala setres endocrine system setres. And the endocrine system is composed of glands throughout the body. And the nangme mala se di lyug chashi khasa khala yo digengi membu mangbo chiki du ne drupe ani mala setres. So for example, we have these adrenal glands which produce a hormone called cortisol. Digi any hormones di menze grik lodon chigores. O the menze di mixukani ming di ming cortisol sigres. And when you saw that snake, your adrenal glands might produce more cortisol. Is that angi tu thome kabla
중시 버직라 간주 개도 멤버기 규네 아니 코르솔기 면제디 호르몬디 아니 르든시아 슈크체르 심바 시그레스 And that tells your brain and your body to respond in a certain way. 디중바 디기 겐체니 에랑기 류다 레벨라 아니 지기야 야렌토다 믹세르 제고구도 체제 아니 양 꾸다땅 시그레스 So now that we have looked at the autonomic nervous system and the endocrine system and how they are activated when you've seen the snake. Pena ta tandang azu chu thobe kabla ana azu jugi ne ranggu wangzamala ta nangme mala nibudela ani rangshu ki kuidero tebe thone ani khozo ani ya se yonggu yebting azu thong yorwas. Let us talk about the brain regions that communicate with both these systems. Dang azu level chinje level nang ki chashi garir bujigi ani tanda lyu ge nanglo ki nangme mala tang ani ranggu mala nibudela ani deduro bujebe thone ani parula dalen tongre ta tiparun dewa chigi yebe ani lebe chashi del tagos. So the limbic system borders the cortex. And the limbic system is tanda page anda di khasa o tagor mala jorwa tagor mala di ani lebe cortex du leshu simbusto page leshu dilla tak kasore tanzam robjela ba takkorn digyo di tanzam do ne yoris. So this is the cortex and the limbic system is below it. Tanda ani anda sondo roji majune sondo page pa tabjik mangputhe degengi tubu dobti ani cortex che ani leshu che ani leshu digi wala ma yogendi ani limbic system chene da thago mala dres. And I want to draw your attention to two regions today. Tanda taringa ju kaji shebe kabla lebe nangi sakui do ni la nabasu tonandi kugis. One is the amygdala, Chik di amygdala se dres khamsi leshu dres. which is this red-shaped region here. Titin da remena yogengi mawo riri chungjun dres. And second is the hypothalamus. Niba di hypothalamus chene lebu wo ma se dres. And both these regions we know are important in emotion. Tanda lebe nanglogi limbic system chene thago mala nangsegi chashi di nibuti ani semyong da mixegi ani gene chimbuchadi yoris. So starting off with the amygdala. Tanga jungela amygdala chene khamsi leshu ko gosu kos. So you have heard in previous years about the hippocampus. Dingengi lo ngama duzo nanglola number hippocampus lapti sodame ko la number 2 sen yoris. Which is in the temporal part of the brain. Di ngana ju di nata dama sedurwa amjo gi the de yuge nata dame nanglola yoris. The amygdala is a brain structure which is present just in front of the hippocampus. Tene amygdala se tanda de mixe ki ngajo de du chen shya gi khamsi leshu di hippocampus ne sodama degi dam daga yote gen ani ki lebe chadi yoris. And this amygdala is made up of very small different divisions. Tene amygdala khamsi leshu dila nangse gi ni tumse mangbo yoris. Which all work together to give us an emotional state sometimes. Di nanglo gi dumse minda mangbo yebu nang penju lega chebe thone enganjola semyong den debe ani nyongwa gi yoris. How do we know this? Di imba ngajo khande singi yoris. As we have studied in the past, neuroscience uses three main methods. Number 2 denganne wanzu seri lobjo naje gyuyo cha yore. Wanzu seri nanglo la tapshe do shetabgi taplam do sum tengi yoris. The first method is to look at someone who has had an accident, who suffers from a particular disease or has had surgery, and look at what that part of the brain in that individual does. Jikde ani chagoda neda shajuda tendel dene level gyön pobe midende yorwa neba bed yorwa o nebe tezu tengla ani kasore 심주 자와 주비 토네 아니 gyönda tedan debe tone ani kola ya mixegi nyongarabu kandi to ti hilashaje ani tajigi yoris. The second is to look at healthy individuals and image their brains, take photographs of their brains when they're engaging in certain behaviors that we care about. Nibati tendegi gyön yoke membache mi tawe ani 대단히 bache 대단히 be 미지기 레벨 첼레디 아니 세시 제베 토네 델 파르캡 아니 심주 제베 토네 딜레가 제단디 귤련치기 요리스. And the third method is to use animal studies to find out what certain regions do.
Tene sumbati ya mi mai ba tundu ki chi pese tende peju chebe tone an teju tola 심주 chebe tone kunju ki ani lebe chashe menda ki lega kharchi gi dos chani 심주 chedres. We will now look at an example of each of these methods. Tanga ju konsegi ani tablam sumbu re la peche re chebe tone nga ju ship chabuchin tagis. So in the first case, we are looking at the brain of a person whose amygdala is damaged. 다 당부대 나로랑 아주 다 레바 교육 괜찮기 밤마 미기 내단 딱이요라티 아다 대배 예비디 미디기 가서 아믹달라 감색 레쇼딜라 아니 냠견 포베 미지레스. So here is an individual called SM. 단다 미디기 밍라 밍 두밍 전에 상외 밍 돈에 SM 타니 미디기다 레벨 딱이요레스. Who had damage to the amygdala. 코랑기 제 레베 아니 쇼 예윤이게기 감색 레쇼딜라 Now SM had normal motor function, sensory function, memory, and language. And the SM Quran zawe dinde gi kamzi lesul kyo sho yor de ine ya dadu ani ji temba da ge beju je da namju da ani ji guju da dezu la kyo ka yo maris. And SM, but what SM was not able to do was not able to process the emotions of others. 이내 양 코랑은 체계지 요레스. 견디 레벨 견디 포버디 왕기 체계지 요레스. 체준 가레스나 미행기 규기 셈용라 귤런제야다 디네버니 지카소레 독차제야다부터 디체두기야 말이스. And so when SM saw someone who was angry or fearful, SM could not process that information. 근데 인자 SM스는 미 네버디 미심바 지 공도 시우랑데므로 지다 야는 지 시우신한게 되지 토용 백갑라 콜라 지 된데기 셈용 유여버디 코에지게 쳬바로 준 제도고요 말이스. And SM was also less fearful of things that a lot of other people might be fearful of, for example, snakes. 대점도 마세 SM 네버 코라야 야지 남주인 지그 신한 시우게 고야 내단로보다 야는 지그 장난으로 시우게 고야 내단데 갑라야 대점기 남주인 최기 아니 직신한다든지 gemhudu cha디요레스. These data suggested to us that the amygdala is important for processing certain fearful emotions and for also becoming fearful of certain things. 근데기 심죽되기 주네 아니 내주도 가리 세부 차기 여러분 어디 레벨난기 차시 amygdala스는 감지 레쇼티 아니 직난기 기 천배 셈용 대조 아니 가서래 이해주 제야라 저와 유버직다 현라 신앙다 된데 저와 유버티 시험하도가 랑기 주기 된데기 저와 된데 안 게임하도야 대단 저와 유버직 아니 하고 버리스. So the second method by which we know the amygdala is important for this emotional detection. 다른 아주 답람 니버디 베나 감지 레슈디 아니 셈용 단데베 지 내주 귤은 예주 제야라 저와 유버티기다 베스니버티 슈나스 is by putting people into a scanner and taking images of their brain when they're performing a certain task. 다디 미 대단히 미미든데 아니 지게 셔바르든데 파르자야기 주제되죠 나올라 주네 아니 레가 믹스했는데 제 삼은데 당스전에 나음네 대가보다 냠도 아니 건주 가리 삼는 당기에 버티던 데니 아니 대단 뒤송배 아니 레발라 파르자지 아니 귤런식이 알았어. So in this case they put a person into the scanner. 베나다 디 나올라 차샤베나 스캐너스 해긴다 셔바르디 나올라 아니 미직 And while this person was in the scanner, they showed this person angry or threatening faces. 미디 아니 스캐너스 인단다 마 간젤로니 예제 아니 레벨 따지셔서기 추바더니 구도 대나 샤베 갑라 아니 미디기 통살라 미직 신앙 제데베다보다 직난 제데베다보다 감다 제데베 딘데기 동바던데 템버리스. So when they looked at the activity in the brain when an individual was just looking at words, they see the activity being the yellow line. 다 딘데기 심주 다 주제 나온 주베갑라 미드줄라 직난기 롱야기 동배 빠리드죠 마덴베 갑라 식다던데 시에니
nawa shimbajil tawe kapla ani lebe nanglo guju ki remudi da sebuderes. But when the individual saw these threatening or fearful faces, there was a huge increase in activity in the amygdala. Tene yang konjula parude ani anji jigda longengi tongri dende tongbe bar dende tembe kapla ani lebe tanda amygdala sa ke khamsi le shuti nanglo la ya pe selong chia ge ani ji ge kaso de nishu de so re shukchimbu shiuchi cha ni dende nawa chungbre sti tanda chonda jangu de tengu was. And this is how we know that the amygdala is activated when an individual perceives a threatening or fearful image. Tende ki june ani simju chepdi thone kharishingi yerlamna an jigda dan debe semnyong gi rigla alaba do mixe jigda kya dan de debe kabla ani khamsi leshulla mixe debe yobata ti ya se gi yobachi ha ko gres. The last way by which we understand how a brain region is involved, whether a brain region is involved in emotion, is using animal studies. Katanda kaso tapshe subadi ani kasore lebe chashi mixe ji gi ani semnyong chiraba penanji jignandabu tendegi semnyong chiraba chidang dawa yume taji che tapshi subadi tundu semjen ki pese tende peju che betone digani simju chuederes. So if you put an animal in a dark room and you do this suddenly, the animal will startle. Pena kenangi semjen dabu pena chik ani khamba nagundabu chile sha ani topja gubja de lubu topja de ji mi lawat tabji ke ta chikchimbu jabeina. And we use that startle response as a measure of fear. And this is conserved across species. Tende ki kasore dongol langya conserved across species, across animals and humans. Yeah, but the startle response. I see. Tende is that tende ki lagba thopja gobje daw tende chene phajo dongol langya ki nizu chorwa ti ki yalen chotang ki nabati ane semje chi ki yawa meba chene rig minda mangbo chila ti yobate thongbares. So you might be walking in the night and suddenly you hear a firecracker and you will startle. And what we can do in these animals is we can show that when we lesion the amygdala or when we make when we make specific lesions in the amygdala, the fear startle response goes away. That indi kabla semjen di in peju cheb to ni goju cheb kabla goju cheje in ta cheb kabla an rongo da langi yores ine ta ti ki chedu nye ni ko lebe na la ngo shen cheb to ni tangi khamsi le shu de la kyen tang ni ko daga ma je gen su kyen tang ni che yong du an tangi ngo tang bo ni rongo langya la kyen chi gen ki cha gen tarang jumba ine tadung. So the white is the startle response of the animals when they're just moving around, and you give them a little bit of a startle noise burst. But when an animal is fearful of something and you give it a noise burst, it startles or shows a huge amount of fear. But when the amygdala is lesioned, that animal is incapable of showing this startle or fear response. And khamsi leshu de la kyen tang ne an tangi ki chaje jitang da ma imba mixe ki rongol la ki chen chi pa tabi ne ani ko kyen yebe kabla ani khaso khamsi leshu kyen tang be kabla ko rongol la ki sedi desam phagi yo maris.
So these are the three ways by which we know the amygdala is important for detecting fear as well as showing fear towards stimuli. 인자 다 단대 탑시 숨부티 배순천이 탑시 숨부티 아니 페나지 감지 레쇼티 아니 셈용 나로네 직다게 셈용다 데바예바다 아니티 시행기 규기 직다게 소와 소수 바 투비아라에 데바예바지다 랑규라에 안 직다게 소와 게알라야 아니 데바예바지 아니 다제린 바숨부티 토네 아니 라지 추고요레스. By studying the amygdala when it is damaged in an individual, 다디 탑시 숨부티 가르스는 직디 아니 지게 감지 레쇼라 믹스에게 냠균 포범 냠균 땅네 아니 가서 냠균 포데게 미디즈 토라 아니 직다로 소비 야렌트 땅기 남바시테. by imaging activity in the amygdala while showing an individual threatening or fearful faces. 데네 대단히 베미지기 레벨라 아니 parlenche 토네 아니 직다 구야기 겐 답제 베네 파르데 템바다 데네 토네 아니 레벨 나로기 폰주기 주와 따지셰베 토네체. And by lesioning the amygdala in animal studies and showing that fearful responses go away. 데네 응외수에 semjengi ri pese kibe ton tezula chenga rangsingi na nyamjön phode de tangi mil cheje wa de na sima impese chenga nyamjön tangni ani dende thone ani jigugi gen dende la yale kan de tugu tu thol ta che des. An equally important brain region that orchestrates emotional responses de nyamdo ani lebe nanglogi chashi migar dende ani 지기양 셈용단 제베 야렌토야라 아니 믹세기 가서 그래 태가를 되어요 계속 가르랬었나 is the hypothalamus. 안다 hypothalamus 세디 한다 아들이 가서 레부 오마. And what I want you to take away from this slide is something called the hypothalamic pituitary adrenal axis. 단다 진짜 레벨 나로기 차시 미가르직 아니 셈용된 데와여바 디 hypothalamus 전에 레부 오마체 레부 오마 대단 대여기 믹스간 단다 디단 데이터를 붙이 믹세지에 붙여 디 가르스나 레부 오마체 비주 레쇼체 비주 멤부사지체 되는 캐드 멤부체 디숨기 흉티세고래 디숨기 데이터티. So remember we talked about the endocrine system earlier? 아주 딩은라 endocrine system 시디 낭메 말라케 시비바스. So when an animal or a human is stressed or fearful of something or showing an emotional response, pena midovjinare semjendovjinare cause stress je semge pobam yana chi shena je baro yana chi ngamra do shu yebe kablas. The hypothalamus in the brain talks to a gland called the pituitary. Lebu oma dig tangi ngobudovje lebu oma digi ani pituitary membu piju membu pituitary glands piju membula kejigres. And that talks to the adrenal glands. The adrenal glands ni ketu membula andawachigres. Which release this hormone called cortisol, which gives us a lot of behavioral effects. Digi ani cortisol seage menze di lödönchigres. Anda ketu membudi. Di membudi ketu membudigi ani menze cortisol seage menze di lödönchigi yosan lödöncheba dida nyamdo anganzu miigi shiga da kam semgi kamda lugi kamla anjuwa gigi yoris. So now let us put all of this together in the last slide. 당아주 단다디 마 대학이 ngwe 타마들에 디나로 당기 내주시샤고 강가냠도 촉직도 뎁지 않게 지식시고스. You saw that snake while walking in the woods. 다 당보데 나 주식 신나길 도베kabla 주식 투베 온 땅브라바스. That visual information is taken in through your eyes. 주디 아니 미기 규네 통네 미기 잘람기 규네 and then goes to the visual cortex. 미기 잘람기 규네 타마 아니 visual cortex 레디 아니 통솔 레슈나 누구여레 차진디. And then goes to the amygdala. 드네 아니 파 규네 양 감지 레슈를 파 차진디 누구여레스. When it goes into the amygdala, your amygdala takes in that information and might become fearful or perceive the snake as a threat. amygdala se du kamsi lesion alola chajindi du tongwe chajindi le yongde an tidu ani rangi juge ani chige shenanda buda ngamda do yage ani yaleng namate tidu de ngoyores. At around the same time your hypothalamus gets activated as well.
Tita tuju nyambo and the hypothalamus and the lebu omade and ya saying we are. And the hypothalamus, of course, tells your endocrine system to release cortisol. Tene hypothalamus and the lebu omade any mazugi endocrine system than the nangme mala, the nanglo ne ketu membula, any lente betone, any deyugi menze cortisol dosing menze ludunsia nagiores. So these brain systems and the endocrine system together today is a lebe nanglogi malagrita, any tanda nangme mala tesu nyamdolas. Then tell the autonomic nervous system Tezunike nyamru butone, any shine any rangu wanza malala lente giores. to start contracting muscles around the heart, and your heart rate goes up. Rangu wanza malala wang kaso devache ne, any rangu wanza mala ti ki tangzi wala yukin ki in lepe kasore nyingkam tang tesula, any chiana chu kumyare, duyare, tindeki. Ni kati tangi ores tiche tu ani nyingi parding pegi ores And you feel other fearful symptoms because of other autonomic nervous system activity. deda dha ne ani ya jigi jingnang da travel chowa lu nang lo chowa shenba yung gu ores ti yongdan khares lamna ani ti kasore rangu wangza mala ge chashi shenba la yang tesungi ani kasore katadabati lemni ti ani yaleng nambe sugi So to conclude then, when we talk about emotions and the brain, we are talking about how the brain and endocrine system interact to eventually activate the autonomic nervous system to give us a bunch of different emotions. Penju ani dewa chebe thone ani thashu de ani rangu wangza mala la katang ne anti gyu ne ani kaso lusem ki chashi susu nangro la ani yaleng namatu deju gu yoris. And I know I keep saying this, but I do not want you to think that individual brain regions act in isolation. Ina yang danda community sumbe kabla kona rang le chi tona yong chi la anda chi semyon de ke ji tu mixu ka ni lubu ta lebe chashi mikar den den zugu zu ne ke ji she bi tigi yang ha zo nangwa sha ya chi la o de su rawang ge thone khran zo shimba da dewa me thone rawang thone la chi me ro samaya ki nangwa sha sigres. But the amygdala and the hypothalamus, for example, work together to give you an emotional state. Dende mares desu mala desu rangang thone rawang thone and rangang thone lega chebe thone chowa du gegi mare koju nang pinjun dedu chebe thone da gegi yore spena chashna lebe chashig nalone kamjig leshota ani anda lebu omani buti pinjun debe thone dewa chebe thone pinjun debe thone ani semyon debe chowa du gegi yore. Thank you for watching this video. To cheche anabazanga tari te lopshiti Central number de tuji wins and number so la yang tuji